Namo Su Shri Ye, Namo U Dhamma Shri Ye Su Ha, O Namo Manju Shri Ye, Namo Su Shri Ye, Namo U Dhamma Shri Ye Su Ha, O Namo Manju Shri Ye, Namo Su Shri Ye, Namo U Dhamma Shri Ye Su Ha. 藏经学道做经就拿了，想就把道大年加上去，大概就别操那，这了别叫上经主包学，啥些别就求原来到这是让领先人的基本的上经行道没得不，这个能大行了基本学，也当过的人能面到了个你要的要命。 다 쇼당 류나나 그 추디디 난지 대화랑 치러 다 동아지나 신지대다 타 제간다 다그 첸디 만나시 버린지 못하다 이 마마지 버 지자면 마시 바라 단지 못 잡아 진지지 만드나 대원대 잘랑도 고로 지방 동행 바시 요한의 디가 끼지자 문도비 진지지 만드나 디지 피슨 소보다 트레너 점마로 tre바 주지 tre바 샤오 대대신이 말라말라 신지로도서 센투스 샴바지 봉쇼서. Yeah, please sit in the 7 meditative posture of Vairocana. Then we think all sentient beings have been our mothers, and all sentient beings have been our mothers for numberless times. Their kindness to us are exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings, though want happiness and do not want suffering, not knowing the object of abandonment and adoptions, they create only the karma that bring forth the result of suffering. In our mind, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings had happiness. May all kind mother sentient beings have happiness. I will cause all kind mother sentient beings to have happiness. Lama, please bless me to be able to do so. 어디지라 진지지 만드나지 다 리지 내나사당 중앙시 내발라서비 문디 리지 문디비 초 타다잖아 점마로 우두지상 점마로 나비두지상 당시스러워. That's all. Next, we cultivate compassion towards all kind mother sentient beings, thinking how nice if all kind mother sentient beings treat us were free of all adversities. May all kind mother sentient beings treat us to be free of all adversities. I will cause all kind mother sentient beings treat us to be free of all adversities. Lama, please bless me to be able to do so. 어디지라 진지지 만드나지 이진지자기 등에다 남도 타랑에 봐 타다잖아 점마로 자와지지 자와샤오 냠도 두지상 당시스. Yes. So the first one was specifically thinking of the physical bodies of all sentient beings, all kind mother sentient beings, to be free of all adversities such as sicknesses and problems caused by imbalance of 4 elements. Then next we think about 3 sentient beings, especially the mental, the mind, to be free of all adversities such as fears, anxieties, and conceptual thoughts, coarse and subtle. 어디지스 마게신지대다 탕지지 간다 나기 진나서 마징임바 타라 타다다잖아 점마로 자와지지 자와샤오 우두지상 당시스. Yeah, may all sentient beings be free of all negative speech, such as telling lies, such as telling harmful speech, for example.
harsh speech. Yeah. 너 디나 진제지 만드나 지 고슨 좀 디비초 타다나 쩨마루 자와 쥐지 자와 다기샤오 디다시니 말라말라 이신줄로도소 스노다 그래서 닌지 뭐다 단다데 닌지 뭐로 Yeah. So in brief, may all kind mother sentient beings treat those and be free of all adversities. And how nice if all sentient beings treat those were free of all adversities. I will cause all sentient beings treat those to be free of all adversities. Lama, please bless me to be able to do so. 어디지라 진제지 만드나 코와당에서 그 등화를 도인 게 슬라 보군도 슬라 게라라 보자 다디 내가서 양다바 조베 상지지 공부한 게 비니바메 다 니바도 슬라여스는 양다바 조베 상지라 예 이제 탄지디의 상지지 공부를 뭐지 전이제 도바샤오 냠비도스 장주비 생공쇼스. Next we cultivate bodhicitta. First asking oneself who should take the responsibility to free all kind mother sentient beings from three lower realms and the suffering of whole samsara. I should take the responsibility to free all kind mother sentient beings from the sufferings of three lower realms and sufferings of samsara. But I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the state of enlightenment have the ability to do so. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha. 어디지다 풍보다랑 이치다 타데 강도야 마두베랑 이치주비 동안이 사투스 동반이나 주지 상방쇼스. Next, we meditate on emptiness, that I do not exist intrinsically one with the aggregates, nor different from the aggregates. Thus, I do not exist intrinsically. 어디지서 신신제 탄지지 때 상지지 공부하다가 대지도 다 담비 취해서는 냐리 책임도 지금 사투스 꾸는 지쇼스. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to receive teachings on Yogic and practice accordingly in order to benefit sentient beings. Oh yeah, thank you. 당아서 대 가신 상대 될래로 로리데 오잉이 가들래로 잉이라 신이다 이와스 진도 하대로 디리시 상들어 Yes, today I'm going to begin with explaining mental direct perceivers. Oh yeah. 다 담보 잉이 신이데 랑게 티모 마이베 다지데 집이 이완라 되네 집아 강하시 다 또바다 자시 만지 이리기 셰바데 잉이지 신이세 런도와 담보디마. So with respect to mental direct perceivers, there are two parts, definitions and divisions. The first is the definitions of a mental direct perceiver, and the definition is that which is generated in dependence on a mental sense power that is its own uncommon empowering condition, and is a consciousness that is an other knower that is free from conceptuality and non-mistaken. 아간다 가시 군도시 심바 지바레 야 잉이서와도 랑게 티모 마이베 다치드 가르스나 이와리 예스로와 티모 마이베 다치드 이와데 로와 다 티모 마이베 다치드 이와 다 가시 군도시 바나지 미히기 티모 마이베 다치드 미기 왕보데 임바 와다 나시기 티모 마이베 다치드 나이 왕보 다두스 창사자다 지바로와 오다 소소기 티모 마이베 다치데 간다 개침보 차고 코랑 티모 마이비 다진 디기 대 간다 유
소소기 요근 지니스 제방 아주 미히 답을 샤바이나 미히기 팀모 마이베 다지데 윤 지니스 간다 진시고리 해서고라요 지니스 진시고리 해서 다 이게나 다와로와 팀모 마이베 다지서 와데 어디 맞아 시에바 주 소소소소게 팀모 마이베 다지 딩에 바다 다 네스 마치고로와 So here it says that the which is generated in dependence on the mental sense power, that is there is its own uncommon empowering condition. So it's similar to the sense direct perceivers. Sense direct perceivers. So for sense direct perceivers, then its own uncommon empowering condition is a physical sense power. For example, in order to generate an eye consciousness, then its uncommon empowering conditions is an eye sense power. Similar to generate a ear consciousness, then it depends on its uncommon empowering conditions, which is ear sense power. So similarly, for this a mental sense power, then it depends on its uncommon empowering conditions, which is a mental sense power. So each consciousness, they has their own sense power, they has their own unique sense power. Then this is what we have to keep in mind. 我到底应该的讲，他多把的摘星子，多把摘星子，他摘点人怎么满意吧？是多把满意吧？是了，多把的摘完是多把满意吧？了，是吧？他满吃一些吧，应该也是，他刚才应该是我的多把马的吃些马的是我是吧？吃些马的是我的应该是我的，都是是吧？ And then the definition, the second part of the definition, it says that it's a consciousness. There is an other knower that is free from conceptuality, and meaning that it is not a conceptual thought, or is not a conceptual thought, and non-mistaken. So non-mistaken means that this mental direct perceiver is not a mistaken consciousness. 他第一句了，看他应该可能嘛，也有的，他应该的这边车嘛，这些弄了嘛，给不落松是老多。 So when mental direct perceivers are divided, then there are three. Valid cognizers, there are mental direct perceivers. Subsequent cognizers, there are mental direct perceivers. And awarenesses to which an object appears but is not ascertained, there are mental direct perceivers. 당보 서와 인세 시빙이 기지 당보데 다 간다 ing에 집에 체마데 대시 다 ing에 집에 지시데 다 인세 시비 기지 니바서 다 가싱아서 공도 로사로와 마모지 로사다 하고르와 인세 시빙이 기지 니바데 다 지시서 와도 가서 또시 또 비르바시 디고로와 체망아마지 또 심바지 데데지스 또 바지 고로와 와 디레 에 당보디 싫어와 So the example for the first type of valid cognizers that is a mental direct perceivers is the first moment of a clairvoyance that knows another's mind. So it's similar to the sense direct perceivers. So being a valid cognizer is the first moment. And then the second, the example for the second, which is a subsequent cognizer that is a mental direct perceivers, is the second moment of a clairvoyance that knows another's mind. So subsequent cognizers also, as previously mentioned, subsequent cognizer is a knower that realizes what has already been realized. So in other words, it is realized by a previous valid cognizers. 사도 멀리 리바의 재미체니세 같이 레시제 살와 사도 멀리 리바의 재미체니세 다 인세시비 끼지 담보스 로그야 진세데 인세시비 끼지 담보도 말아봐이나 다 이게 진 체마 자고요 말와 끼지 님바 차스나데 체마 자고요 말와 체마 세와데 사도 멀리 리바 재미체니세 이때페 토마 사도 도바지 고레스 로고와 오다 인세시비 끼지 님바다 사도 도바 말 토마 도바지 말와 데 체망아마지 또 신이 되지 돈지 들어와 체망아마데 또 신베 체망아마디게 또 신이 되지서 예시비 끼지 님바스나 또 신비 또 신도비를 바차고라고 끼지 님바 어디 차선자 어디 가서 데레 예시비 끼지 담보스 로그야지 담보 말아봐이는 체마 차고요 말와
기진이와 대체만 말와. 말에 대체시 또신 또비를 말와. Yeah, so because previously when we talk about valid cognizers, its definition is a knower, a new incontrovertible knowers, right? So if we, when we give the example for a valid cognizer that is a mental direct perceivers, if we do not add the qualifications of first moment of something, then for example, the second moment, it will not be a valid cognizers anymore. So it will become a subsequent cognizers. So just like it will become a second, it will become the example for the second, like for example, the second moment of a clairvoyance that knows another's mind. Therefore, in order to become a valid cognizer that is a mental direct perceivers, then it must add the qualifications of first moment. 오다데 간다 이 순제 빠질라 하파 차베가라 다 지비지 잔지비 잉에테 데 낭그레데 이나 당 이거 말해시고로 와 이거 말해세 다 나라 망이 불러데 라요 망이 바치 구고라고 라요 망이 바치 어디레시고로 와. And the example for the third one is awareness, and awareness to which an object appears but is not ascertained, that is a mental direct perceiver. So the example is a mental direct perceiver apprehending a sound in the continuum of a person whose mind is especially attracted to a beautiful form. So this is the example for the third type, an awareness to which an object appears but is not ascertained, that is a mental direct perceiver. So it's a mental direct perceiver apprehending a sound then in the continuum of a person whose mind is especially attracted to a beautiful form. So when the object does appear but is not ascertained. 다 대지라 랑리 렌도와 다 숨바 랑리라 랑리 녀선라 다 친이다 예와니 샤도와 친이 예와니 니 샤는다 담보 친이들라 인지나 랑그리 친이 또바다 트레지 만지 인지나 랑리 녀선지 친이세 와 두치 샤도와. So next one is self-knowing direct perceivers. With respect to the third, self-knowing direct perceivers, there are two definitions and divisions. So first, the definition of a self-knower is that which has the aspect of an apprehender. And the definition of a self-knowing direct perceiver is that which has the aspect of an apprehender, is free from conceptuality, and is non-mistaken. 랑리 친이 지나 랑리 친이와 또바다 자신 만지 지나 랑리 녀선지 친이세 다 카나 코나시긴 짐바인가 집에 또바다 히디에 샤도 샤르와 다 단다 지바르와 단다 지바레 이 간다다 랑리 세와데 만소 박 지나 랑리 건 지바르와 있으라. 다 단다 랑리 세와데 랑리 녀선이 단다 지바레 랑리나 랑리 녀선 랑리 랑녀선 마인기 요 말다 랑리 랑녀선이 비차 셀로거레. Yeah, so whatever is a self, so in this context, whatever is a self-knower is necessarily a self-knowing direct perceiver. 랑리 세와데 간다 셰바 랑니 뇽지지 랑니 셰바 랑니 뇽아지 로아 셰바 랑니 뇽아지 다 간다 만수 미신다 버지 문지 미신다 버지 야나 문지 미시 코라 냥스 노이 디 셰바티 셰바데 랑리 리에세 다 랑리 세와데라 또바 마이 고레 트시 마이 고레 코랑에수 이비 차그레세 랑리들라 로아 랑리들라 뇌수 인고레 또바 마이 고레 로아 디송자 다 미시 문지 미시 다버잖아 문지 미시 냥스 랑리 코라 예수 셰바데로 문지 미시 코라 냥고로 문지 미시 냥고로 문지 미시 냥고레. That's right. Yeah, so what does it mean by self-knower? And the definition is that which has the aspect of an apprehender, meaning is the one that experiences the consciousness itself, the one that experiences the consciousness itself. For example, eye consciousness apprehending blue. So eye consciousness apprehending blue, then there is a consciousness experience such eye consciousness apprehending blue. That consciousness experiencing the eye consciousness apprehending blue, that itself is the self-knower. Yeah, so so the first part is eye consciousness apprehending blue, and
there is an experiencer of this I consciousness. So the consciousness that experiences this I consciousness apprehending blue is the self-knower. So this self-knower is a self-knowing direct perceiver. So it is not a conceptual thought. What it means is it frees from conceptuality, and then it is non-mistaken as well. It is not a mistaken consciousness. Rang ri so de ta chida nga so rang ri de ge che de xeba rani ge rang ri se wan da bu chi ta de ni xeba rani ge rang ri se wa chi ro wa rang ri so ko da shi na ro wa xeba rani ge rang ri ba chilo kari shiro ge che pa do go yo ma je do ma re se wa chilo ge che mi do ro o che do ma pe na ngon ji me shi nyang so rang ri de ge ngon bo da xin su la so ba ka ke je do ma re se wa ta kan da je do ma re se 권원지 미시 냥스는 아니 대원지 미시 코라마도 현다 시로고 취 자원이 또 말해시고. So self-knower is the one or that which experiences the consciousness itself. So just like the example that I mentioned just now, I consciousness apprehending blue, and there is an experiencer of this I consciousness that experiences that consciousness that experience this I consciousness apprehending blue is the self-knower. So this self-knower do not realize the external object. It only realizes the consciousness itself, which is, for example, the example that I mentioned just now, the I consciousness apprehending blue. 다 전탈서도 배 만다와 디지여로와 랑리 킬랭게 다 간다 도데바다 랑지바 센잠바 난주지고 오마 랑지바 있어요. 고속이 킬랭 그래마도 현다 오마 탄조와다 제다마와 도데지 오마 랑지바 고속 랑리 킬랭 왜 말이 자완이네. 그래서 도데바다 센잠바 이니신다. 도데바 센잠바 오마 랑지바 다 랑지바 난주지고 오마 랑지바로와 난주지고 오마 랑지바 고속이 킬랭 왜로와 anything you are done chidamawaina anjo da chidamawa dodi jibo omar anjibo ya killing wa mare dodi gyugi dodi jibo omata dodi jibo omar anjibo nanju jibo omar anjibo dodi jibo omar anjibo ni yo omar anjibo de ha ko maso adi yushderu wa anda tanjo da chidamani rani killing wa mare that's all. Yeah, so regarding this self-knower, so a different school of Taoists then they assert differently. So, like for example, Sautrantika school, Chittamatra school, and Svatantika Madhyamika school, they do assert a self-knower. However, for Prasangika Madhyamika and Vaibhashika, then they do not accept a self-knower. So the divisions of self-knowing direct perceivers, so there are three divisions. The first one is valid cognizers that are self-knowing direct perceivers. The second one is subsequent cognizers that are self-knowing direct perceivers, and awareness to which an object appears but is not ascertained that are self-knowing direct perceivers. 다랑리 engesung de jibin chema derwa chema de da be chingxing ngesung de pena mihi nyasung rangri kiji dambo de se da nga chema ngesung de da kiji dambo de ma de hin de rosa yo marwa di jiba ji jang de riba jin ro da ha ko na di changchang ha ko ro wa go mihi nyasung rangri kiji dambo de se wa de da gang da rangri de jibin chema rangri ngesung jibin chema de derwa chingxi de. So the example for the first one, self-knowing direct perceiver, a valid cognizer that are self-knowing direct perceivers. The example is the first moment of a self-knowing direct perceiver that experiences an I consciousness. So again, you see the example here, there is qualifications of first moment, because in order to become a valid cognizers, then it must be a first moment. 안에서 주변 체마 지시다 체마 지시 나라 망가 송저 다 지시들 대상도와 다 지바래 미시 냥스너라리
ngsu kijini ba chandwa mishinyang su rari kijini ba wata kijini ba da jishi da jishi ki tanda nga dosin to bi riba se kasi shirwa jibarwa wo de tanda de le wora dosin to bi riba de jishi ji zini se lo wora wo de. So the example for the second one, subsequent cognizers, they are self-knowing direct perceivers. So again, as a reminder, so subsequent cognizers is a knower that realize what has already been realized. So that is what it means by subsequent cognizers. So the example is the second moment of a self-knowing direct perceiver that experiences an I consciousness. 다 라링 나라 망이블로 드린도와 다 somba 나라 망이블로 다 장지비 지지로와 장지비 지지 대화 셰바 임바 냥스노라 냥스노라 링에 손다 제다비 지지 다 대화 셰바 임바 냥스노라 링에 손 장비비 지지 제바 체마 임바 냥스노라 링에 손다 버세 대송 샤도와 다 간다 신시 송 샤도와 Yeah, so for the third one, an awareness to which an object appears but is not ascertained, that is a self-knowing direct perceiver. So there are three examples given. So the first one is a self-knowing direct perceiver in the continuum of a samkhya that experiences bliss as being a consciousness. And the second one is a self-knowing direct perceiver in the continuum of a vaisheshika that experiences bliss as being a consciousness. And a self-knower in the continuum of a nihilist, so nihilist or chavaka, so that experiences an inferential cognizer as being a valid cognizer. 다 간다 장지 바다 제다 바 장비 바서 다 간다 시로 바르로와 주 시로 바리 다 장지 비지 대화 히바 냥스네 라링에 손데 다 나라 망이 블로리에스 칭시 샤오로와 다 칭시 샤 디준세 간다 장지 바서와 디게 다 지나 시로 바기 쇼ン저서 나서 지보 드리데케 로와다 게 로야 인구 말로와 다 디서 사마드 신고야 게 말이 단다 간다 디레 장지 비지 대화 히바 냥스네 라리스와 장지 바기 시와 디게 시자 용조 시자 니시 장아세 니시 장아나로 든르에서 코란지 니시 장아지 되고요. 다 니시 장아디 장가지 여러와 다 정아쇼 미시 로그야 모두가 단다디 니시 장아 다 니시 장아디 간다 디츠 동우디 때 뱀보다 히바 니시 딜로 그래 세고래 니시 장아라 시자 용조 츠 딜 니시 장아디 양자 츠 딜디 때 뱀보다 히바 니 니나노 딜로 그래 세고 된다. 그러와 때 디나노 딜로디 다 간다 셰바세와 다 시리 집으스나 다 시리 집으 디마도 다 자와리네 요 말에서 셰바세와 다티 마더와 와 다티 마도 요 말에 데 긴다 강가도 변보를 해서 변보 데 긴다 강가도 변보를 해서리 다 장집지 대화데 그 변보 차사라 변보 킬링 그럼 다 셰바 킬링 요 말에 대화 들어와 셰바 킬링 요 말. 키 말해왔습니다. 다 대화 셰바 이바 냥스네 라리 되게 다 대화 셰바 용구를 때 니가 말해서 그러와 니가 말해서 다 망이 줄제데 때 장집이 대화 셰바 코로 킬링 요 말. 그 코이 키 말해왔습니다. 때 니가 말해서 다 대화 셰바 냥스네 라리 되게 이거 말해 대화 셰바 냥스네 라리 되게 다 대화 셰바 녀서나 때 장집이 대화 셰바 또 세마지 욕으로 와 세마 욕을 대여스나 때 장집이 대화 셰바 킬링 거래 킬링 거래 어디선자 다 대화 셰바 냥스네 라리 때 가나나라 망해 버리에시 줄세 도스지로와. So you can see here the Samkhya, Vaisheshika, and Nihilist or Chavaka. So all these are non-Buddhist school. And for the first one, a self-knowing direct perceiver in the continuum of a Samkhya that experiences bliss as being a consciousness, then this is given as an example for the awareness to which an object appears but is not ascertained, that is a self-knowing direct perceiver. So Samkhya school, there is no need to study extensively about the text of Samkhya text. However, in brief, when the Samkhya view or Samkhya view is all object of knowledge are included or concluded in 25 categories, and these 25 categories can be further concluded or can be further condensed into two categories, which is consciousness and matter. Consciousness and matter. So Samkhya followers, they do not accept bliss. They do not accept
bliss as a consciousness. They do not accept that. They do not accept bliss or happiness as a consciousness. Yeah, and because of not accepting bliss as a consciousness, therefore they have to categorize that bliss as being a matter, right? Because they only condense into two categories only. So one is consciousness, another one is matter. So since they do not say that bliss is a consciousness, then they have to categorize it into the category of matter, right? Because all object of knowledge can be categorized into these 25 group, and then these 25 groups can be further divided can be further condensed into two groups. So since they do not accept bliss as being a consciousness, then they have to accept that bliss as being a matter. So since they accept that bliss as being a matter, therefore, even though they do experience the bliss as being a consciousness, however, they do not ascertain it. Therefore, it becomes an example for the awareness to which an object appears but is not ascertained. There is a self-knowing direct perceiver. Kanda de Jeda Bage, da Kanda Dewa de Dudu Tubalan Deore, De Sunza de Shebala, Dewa Shebala killing Wilmari. Roa, Dewa Sheba killing Wilma, Kusula killing Sarwa, that Tenda Sula killing or Tenda Chibaroa, or Dudu Tuba killing Su killing Sari, or the Nisunza, or that de Korani Chedan Riban to Chibarisha. Yeah, so the second example is a self-knowing direct perceiver in the continuum of a Vaisheshika. So Vaisheshika is a non-Buddhist school. Yeah? So Vaisheshika that experiences bliss as being a consciousness. And this second example is very similar to the first example as well. So Vaisheshika, they say that bliss is not a consciousness. They say that bliss is a molecule. They say that bliss is a molecule. In other words, it's a matter, because that which is established, molecule. Sorry, atom. Sorry, yeah. So atom, yeah. So atom or molecule, yeah. So Vaisheshika, they say that bliss is an atom. Yeah, Vaisheshika say that bliss is an atom. In other words, yeah, they say that bliss is a matter, because matter, definitions of matter is that which is established atomically. So therefore, Vaisheshika and Samkhya, they also have a similar view that bliss is not a consciousness, bliss is a matter for Vaisheshika. So since they accept that bliss is an atom, therefore bliss is not a consciousness. So while when they experience the bliss as being a consciousness, but they do not ascertain it, therefore it becomes another example for an awareness to which an object appears, but is not ascertained that is a self-knowing direct perceiver. Jambi biji jeba sema nyans ne rari ding ngi shandwa na la mangi bro sinjirwa da jambi ba sewa di jeba sema ko killing go mari jeba sema ke male osunda da jeba sema nyans ne rari de da na la mangi ba chalo bore de jeba sema nyans ne rari de da jeba sema ngi sna da jambi biji jeba sema ngi bi sema ji yog lo ji yogro wa wa de yosna jambi bi korang julate yopa to bi lo ji yosade to korang yopa killing go chawro wa this one's a Jambi Jabatsemanas Ride, Nalamangi Yes, that Junzi did it. Because Jivatsema they killing you, Marwa. Killing you, Mari, any day because a Kariyuna. Jabatsema Koran killing we Marwa. That Jabatsemanas Ride, Jabatsemani we Marwa. Mare, Nalamangi below Chadera Ride. That quite Jabatsema, yes, not Jabatsema Tolure, Jabatsema Yopato Baina. The Jambi Jabatsema Yor is a Koran killing which was. Koran Gigi Jabatsema Yobato below Yobaina. The Konage Jabatsema Yor language Haurua.
그러나 킬링 거 말아. 지바를 다 이번 노단 지바를 다 이제 공도서. 제가 세마데 또 벨로데 요와이나 이니 가서 데 그런 게 지라 제바 세마 또 빌로지 여바이나 더 그런 게 제바 세마 킬링 거 자고로 와. Yep. So a self-knower in the continuum of a nihilist or chavaka that experiences an inferential cognizer as being a valid cognizer. So it's the same reasoning as same as the above. So nihilists they do not assert that inferential cognizer as being a valid cognizer. So nihilists or chavaka they do not assert that or accept an inferential cognizer as being a cognizer. An inferential cognizer as being a valid cognizer. So since they do not accept inferential cognizer as being a valid cognizer, so when they experience an inferential cognizer as being a valid cognizer, then it becomes an object to which an object appears but is not ascertained. So they experience it, but they do not ascertain it. Therefore, it becomes an object. So it becomes an awareness to which object appears but is not ascertained. 오야 다 디지로 다 디지라 드린도 년종의 선들로 다 년종의 선들라 간다 인데 이완인도 년종의 선들로 년종의 선 진이데 이완이시로 다 진이들 간다 디샹도 다 랑게 티모 마이베 다지 집이 실라스미지 띵인들라 띵이 제바가기 다 또바다 타기 만지 파지기 인리기 쳔바들란도 디 년종의 선 진이시. So the next direct perceiver is yogic direct perceivers. So regarding to this, there are two, definition and division. The first one is the definitions of a yogic direct perceiver, that which is generated in dependence on its uncommon empowering condition, a meditative stabilization that is a union of calm abiding and special insight, and is an other knowing exalted knower in the continuum of a superior that is free from conceptuality and non-mistaken. 간다 난중에서 들어 간다 실라선지 띵이지 공부래 대 공부할 띵이 대 간다 지구래 와다 또바 많이 그래 또바다 자와 만지 또바다 자와 만지 만지 고 파비지라 마도 수수 지우지라 요 말했어 그래 수수 지우지라 요 말에 파비지지 인리기 쳔발로도 파지지 인리기 쳔바서 파비지지로 그래 파비지지로 와 파비지라 마도 소지지라 요 말했어 그래 다 난중에서. Yeah, so from the definitions of a yogic direct perceivers, then we know that it is generated in dependence on its uncommon empowering conditions, which is a meditative stabilization. That is a union of calm abiding and special insight. So he has to meditate on the union of calm abiding and special insight. In dependence on that, then it is generated. So such yogic direct perceiver is free from conceptuality. In other words, it is a non-conceptual thought and non-mistaken. So in other words, it is not mistaken consciousness. And these yogic direct perceivers exist in the continuum of a superior or Aya. So in that means it doesn't exist in the continuum of an ordinary being. 난중에서 이유디 난중에서도 집에 제마다 지신이 샹도와 난중의 집에 제마다 지신이. So the division of yogi direct perceivers, there are two: valid cognizers, there are yogi direct perceivers, and subsequent cognizers, there are yogi direct perceivers. 난중에서 집에 제마다 진신하고 지신이 진실의 샤웨나 다 간다 미다바 파비지 마다바 응선도 또비 난종에서 기지 담보대 난종에서도 집에 체마샤 고다인의 파비 규기 파비지 마다바 응선 또비 마다바 응선 또비 응선 또비 기지 담보 난종에서 기지 담보대 로와 마다바 응선 또비 난종에서 기지 담보대 데 난종에서 집에 체마 기지 담보대 대식 때 기지 니바데 지실을 사전 되거든 단다 집바래. That's all. Yeah, so the example for the first type, valid cognizers, they are yogic direct perceiver, is the first moment of yogic direct perceivers that directly
realizes impermanence in the mind stream of an Arya. I repeat, first moment of yogi direct perceiver that realizes directly impermanence in the continuum of an Arya. So that is valid cognizers. They are yogic direct perceivers. So that is the example for the first type. And the example for the second type, subsequent cognizers, they are yogic direct perceivers. Then similar to the example that I've mentioned just now, then you just change the first moment to the second. So the second moment of yogic direct perceivers that directly realizes impermanence in the mind stream, in the continuum of an Arya. So there is these two are the example for these two types of yogic direct perceivers. 난정에서 집에 나라망이 빌로 요 말에서 다시 공로 뜻을 나라망이 빌로 샤우도와 단다 난정에서 집에 나라망이 빌로 요 말에 대매비 진세 가서나 난정에서 있는 랑 야장이 비 차그레에서 당가서 야장이 그래서 로와 난정에서라 난정에서 있는 랑 야자 무슨 망이 되지 요 말에서 그래 근데 천만 원들이 lunch 장고도와 로디 친구 돈 넘바 탄징이 봐 시에서 난정에서 간다 나라망이 빌로 요 말에서 랑 제장이 차그리에서 따라 랑 제자 또 차그리에서 걸어다 된다. 예상 또로. Yeah, so there are no awarenesses to which an object appears but is not ascertained. They are yogic direct perceivers. So, compared to the previous types of direct perceivers, they when it's divided, then there are three, right? The third one is awareness to which an object appears but is not ascertained. They are, like for example, the mental direct perceivers. So, however, for yogi direct perceivers, there is no third division, which is awareness to which object appears but is not ascertained. They are yogic direct perceivers, because whatever is a yogic direct perceiver necessarily ascertain its object of comprehension. There is no awareness to which an object appears but is not ascertained. They are yogic direct perceiver, because whatever is a yogic direct perceiver necessarily ascertain its object of comprehension. So because of this reason, there is no such type of yogic direct perceivers. And then a quote, Dhammakirti commentary on Thich Nhat Hanh's compendium on valid cognition says, from just seeing, the great intelligent ones ascertain all aspects. In other words, is the great intelligent ones realize all aspects. dilma wol dilchi shandorwa nanjung에서 집에 지시 이제 근지시 기진님바 지시 많이 돼 근지 이게는 제만 이 차그래서 또 나시 탈란스 좀 지송야도와 로와 나시 탈란스 자서름 보처와 간다데 koyi ka nando shoni chizi sanje kunchi yishila sato ji machaba matsoro wase ta kanda kunchi yishite wola ma tsema i didi ji misila tusi sanja doa ta kanda sanji kunchi yishisa sanji la ya jagora sanji kisala ya sanji pabi ji chenpa si jagora wa ta sanji pabi ji chenpa kanda nanchi kiji dambo nipa somba kandi shaba ina ta chwe tangje sada to chagri espe wa chwe tangje be la ti do be jurra shaba nanchi sama be musun da tong turi sigoro wa namsa sa toto 그러면 세망아마 지라 중 말에 세망아미 송아 장지 근데 중 말에서 로와 그리고 말에 최 탄지배 응원순도 또는 그래서 라디도 출라지 님바 나시로와 사도 응원순도 도기요라 뭐또 그래서 그래 And then he says, although subsequent cognizers, they are yogic direct perceiver exists. So the example that I mentioned just now. So the second moment and so forth of an omniscient exalted wisdom are not subsequent cognizers, because whatever is an omniscient exalted wisdom is necessarily a valid cognizers. So omniscient exalted wisdom refers to the exalted knower in the mind stream of Arya Buddha. So omniscient exalted wisdom refers to the exalted knower in the mind stream of an Arya Buddha. So the second moment and so forth of an omniscient exalted wisdom are not subsequent cognizers, because whatever is an omniscient exalted wisdom is necessarily a valid cognizer. So the reason is mentioned here. So this is so because Kesab is Kesab J. So explanations of Dhammakirti's commentary on Thich Nhat Hanh's compendium on valid cognition, unmistaken illumination of the path to liberation says, no matter how much I turn inside and think about it, I do not feel that an omniscient exalted wisdom is not pervaded by being a new realizer. So in other words, the omniscient exalted wisdom is always be a new realizer, that it always realize all phenomena
newly and directly. Newly and directly, just like the Gurura fruit, just like they say it's like a fruit in the palms of a Buddha's hand. So in other words, an omniscient exalted wisdom is necessarily a new realizer. 다 되지로와 다 되게 저랑 안서 당는 숨지 체마들 레우신도와 다 또바다 자시 사도 멀리 리바데 는 숨지 체미 체니세 당는 숨지 체마 디마시우도와 So the next one is a direct valid cognizers. The definitions of a direct valid cognizer is a new incontrovertible knower that is free of conceptuality. 당는 숨지 체마라 마예와 시우데 당는 숨지 체마라 다랑링의 숨지 체마 왕빙의 숨지 체마 이징의 숨지 체마 다 nen종의 숨지 체마티 시레군도와 So when direct valid cognizers are divided, they are four. The first one, self-knowing direct valid cognizers. The second one, sense direct valid cognizers. The third one, mental direct valid cognizers. And the fourth one, yogic direct valid cognizers. 다 담보데 랑링의 숨지 체마들와 다 다시 공도 지시자 랑링의 숨지 지시자로와 다 카나 코나 지금 짐바 연가 집에 또바다 저기 사도 멀리 리바세 다 랑링의 숨지 체마 기제 시고래 다 랑링의 숨이나 랑링의 숨지 체마 있고 말와 로와 다시 공도 에디션도 랑링의 숨나 간다 지시다로와 지시다 나나 망해 봐 사마샤한도와 이샤로와 다 단다들 랑링의 숨지 체마가 지니다 랑링의 재미지니 So, Jingnam Rani saying it right. Oh, daji kunda nga zo rangri nge sung chini sharwa, jina rangri so to bat ta ma ru barwa. Da tanda de rangri nge sung ji chema da. Khana khona shinjin ba yenga ji to bat ge sa do mali ri ba de rangri nge sung ji chemi chini. Yeah, so as before we talk about self-knowing direct valid cognizers, then previously we talked about self-knowing direct perceivers, right? And the definitions of it is that which has the aspect of an apprehender, is free from conceptuality, and is not mistaken. So this is the definitions of self-knowing direct perceivers. So in this, here, then I talk about self-knower and self-knowing direct perceivers are synonymous, or the self-knower is necessarily a self-knowing direct perceiver. So then we come to self-knowing direct valid cognizer. So previous one was self-knowing direct perceiver. So here is self-knowing direct valid cognizer. So the definitions of it is a new incontrovertible knower free from conceptuality that is directed only inward and is just an apprehender. So this self-knowing direct valid cognizers, the definitions here, then is similar to the self-knowing direct perceivers, but a self-knowing direct perceivers is not necessarily a self-knowing direct valid cognizers. Aganda de ro rangri nge sung ji chimi chini ro. 다 생기지 샤군을 내가 지발에 미히 냥스는 라리키지 담보디 샤야나 리워르와 미히 냥 세마로와 라링에서 이제 재미치니 달라 치니 되지 다 생기다고 진행해서 말이나 다 미히 냥스는 라링에서 기지 담보디 라링에서 기지 담보디 샤야나 리워르 미히 냥스 용의 기지 담보디 라링 기지 담보디 Yeah, so self-knowing direct perceiver is not necessarily a self-knowing direct valid cognizers. So by giving you the example, then you will have a better understanding. So the example for self-knowing direct valid cognizers is the first moment of self-knower that experiences eye consciousness. First moment of self-knower that experiences an eye consciousness. So that is the example for self-knowing direct valid cognizers. 디지털 랑리 디지로와 다 간다 가서 학고고야데 랑리나 다 간다 뇌수이 비차 랑리 뇌수이 비차 그래 랑리다 랑리 뇌수게 간다 지바레스 다 랑리들라 간다 세마 이고예요 말이에스 랑리들라 간다 세마 이고야 마다 지시 요런도와
지시 요래서 나라 망이 빌로도아 어디 요선다 다른 리들라 라링의 수이 그래도 이나는 라리들은 세만 있고 말이에스 데 나라 망이 빌로다 지시도 사만도 와스로 그러와 어디 치와 하고는 디고래 Yeah. So, as I mentioned just now, self-knower and self-knowing direct perceiver, how say it, are synonymous. In other words, is self-knower is necessarily a self-knowing direct perceiver. However, a self-knower is not necessarily a valid cognizer. Self-knower is not necessarily a valid cognizer. The reason is because they are subsequent cognizers. They are that is a self-knowing direct perceivers, and they are also an awareness to which object appears but is not ascertained. There is a self-knowing direct perceivers. So being a self-knower is not necessarily a self-knowing direct valid cognizers. 다 디지라 원빙의 수지 세마르와 다 원빙의 수지 세미 세니들라 다데 랑기 티모마베 다진의 집에 원부 수지 발라티니 시 또바다 자기 사도 말이 리바데 다데 원빙의 수지 세미 세니슬란도와 Yeah. Sense direct valid cognizers. Definitions of this is a new incontrovertible knower free from conceptuality that arises in dependence upon a physical sense power that is its uncommon empowering condition. 아디라 간다 순지 왕에는 제마서 나마 림바 왕봉에서들라 다 사마다지 공도 가시 망보시더다 왕보세와 랑기 티모마이베 다치에서다 되게 전부 자고래 다 단다데 간다 랑기 티모마이베 다치데 집에 왕보수지 발라틴지 또바르게 사드 말리리바데 다 왕봉에서 이제 제마슬레고디 다 참마라 미기 왕보 미기 미와라티네 다 간다 미시데 로와 다 미시데 미와라 랑기 티모다지 미와라티네 제바 로와 지니타 들페샤오데 치바레 랑기 티모마이베 다지데 집이 미키 왕보라 티네로와 쇼이테 토바트자기 사드 말리리바데 미시기 미시기 치니다 간다 들려오로와 치니스나다 같은다 린제나마 로와 오 미시데 다 랑기 티모마이베 다지데 집이 미키 왕보라 티네 쇼이 다 간다 셰바지레세 다들 망무슨 참말마 다 미키 왕봉에서 나영봉에서 참마 다 레레마 다 간다 참마마 왕싱아갈마 두시 요레스고 데라이나 순지 왕이지 제마서 대가갈마 두시자 요레스 로여와 So when sense direct valid cognizers are divided, there are 5. So 1 to 5 are sense direct valid cognizers, apprehending form and so forth, form, sound, smell, taste, etc. So sense direct perceiver, then you can just change physical sense power to a specific sense power. For example, a new incontrovertible knower free from conceptuality that arises in dependence upon an I sense power that is its uncommon empowering condition is the first type. The sense direct perceiver apprehending form. Then you can also change it to the ear sense power, etc. Then you just change the object as well. So it's a sense direct perceiver apprehending a sound, smell, taste, etc. 아디기 jelang아서 딜레고도와 다 이징에서 이제 세미체니로와 다 랑기 티모마이베 다지데 집이 영화나 티니시 또바트자기 사드 말리리바데 다 이징에서 세미체니 송비체니에세 다 송바데 이징에서 세마드린도와 Yep. So the mental direct valid cognizers, the definitions of it is a new incontrovertible knower free from conceptuality that arises in dependence upon a mental sense power that is its uncommon empowering condition. 어디시로와 다 이징에서 간다들 사드말리리바데 송비체니 이징에서 세미체니 다 데라이나 순지 영이지 세마서 조여서 다데 베델 림바마 샤야리로와 다다지 군도 슈바데 지바레 순지비 영에네 담아 메게마 참마마 자야 지바레로와 두바리 요레세 로와 자치로 레자 취로아이라. 오 디오드리자와 취 That's all. Yeah. So when mental direct valid cognizers are divided, there are 6. 1 to 6 are mental direct valid cognizers, apprehending forms and so forth. Form, sound, smell, taste, object of touch, and phenomena. So these are the 6 mental direct valid cognizers apprehending the object. 다데지라 랑게 다치도 집에 실라선도 띵엔질라 띵이
때 실라스 리딩이 될 차이 맞다바다 강자게 담에 차라 다 강로 응외순데 사도도비 파지지 히리기 쳔바데다 시비 난종에서 재미치니슬라도와 다 난종에서 재마드죠 다시 공도 난종에서 샤라마도 난종에서 재마게 칭샤마로와 Yeah. So previously we also come across yogic direct perceivers. So yeah, yogic direct perceivers. Yeah. So now we are talking about yogic direct valid cognizers. Yogic direct valid cognizers. Previous one was yogic direct perceivers. Here is yogic direct valid cognizers. The definitions of this is an other knowing exalted knower in the continuum of a superior that, in dependence upon a meditative civilization that is a union of calm abiding and special insight, and is its uncommon empowering condition, newly and directly realizes either subtle impermanence or the coarse or subtle selflessness of persons. 아간다 난중에서 들었다 공도 시버치바레 랑게 다치지 실라스는 띵에지라 띵고레 다 차이 마다바다 간자게 담에 차라 강롱에서 사도도비 다 파지지 이르기 쳔바세 다된 세마들 난중에서 세마들와 다 이비진 텔라에 다 차이 마다방에서 도비 세마 간자게 담에 라방에서 도비 세마 간자게 담에 처몽에서 도비 세마데 송요리에세 어다디 마치 샤도와 So from these definitions of yogic direct valid cognizers, then we know that it is an exalted knower in the continuum of a superior. And then it depends on the meditative civilization. There is a union of calm abiding and special insight. That is its uncommon empowering condition. And then it realizes newly and directly either the subtle impermanence or the coarse or subtle selflessness of persons. And then from these definitions, then when we come to the divisions of yogic direct valid cognizers, then there are three. So valid cognizers directly realizing subtle impermanence, yogic direct valid cognizers directly realizing the coarse selflessness of persons, and yogic direct valid cognizers directly realizing the subtle selflessness of persons. 다들 간소 차이 못다봐 응에순도 비체마 그러와 차이 못다방에서 다간다 차이 못다바는 간소 못다바 투비 디키지 니바 마딘바치 간소 차이 못다바다 하자 디제 또 깔리 카부 차고 그러와 깔리 카부 차고 간소 차이 못다바 차이 못다바 세와든 간소 랑 투비 디키지 니바 마딘바치 랑 투비 간다 ndishi kada kandigina rang tubi dikiji nimbala madimbachi hakobachi gugore da pe shawa ina ndiriwa rang tubi kiji niba rang tubi dikiji nimbala madeba da rang madeba kiji nimbala madeba o madebachi pe shawa ina da de nganso langsa chai madaba ndi konda kishla rang tubi tu kiji nibala madeba mi deba kiji nimbala kanda njuwan dugure hesegore 기진이바티교. 랑 두차디 디케진이발 나산 주완 로그레에서 대가로 내고 말해서 기진이바다 든지 하고그러와 다 든지 랑 두차디 기진이발 주완 로바지 하고야라 백깔레 가보 쇼레 가르스나 나초 페샤와이나 로와 나초 신둘이야 고쇼 애플 따오요나 로와 페샤와이나 다디야 림바기디야 쳐고라고 나초 신두 근접이야 미그로와 미르디 뒤긴 조안도네 가서 야 림바기든 조안도네 미그레 마도 단 조아 만도바 토질 니마지라 간다 신도도 쳐놓아다 니마니 손아 쳐놓아다 니 이와요 말와 니 이와요 말 다든지 고시때 나츠 쳐오디 디세린 조안도네야 고 신도도 쳐네 때 간다지라 코야보 쳐서디 미살마 사와 디세질리고로 살마 산도야지야 디세질리고도 코 쳐네 데 마툰 마살 사로 그러고 로아 오다 딩아서 디랑 투비 디키치 님반 다 도슨 조안 도거 간다 딘딘 조안 도바데 다 차이 마다바 다 딩아서 또 디스칼레 카보로와 또 칼레 카보레 다 딘디 차이 마다바 무슨 또 바지 다 딘딘 조아 또 바지 난조 무슨 세와데 다 차이 마다바 단다 공제 진시 담부지 장도와 차이 마다바 무슨 또 비체마다세 오다 딘디 또 구그레서 다 차이 마다바 세와 당아서 마다바라 바세와 라보지나 나서 포와 차바다 강바 루바드스 동그로와 저다 미다바라 방은 주한도바 하고 그러와 미다바라 바라바로와 오데
this is that time mataba tindiji toya be kale khabo yorwa di kaza di chawi mi tapai na di kiji ni bala ma mi de da oro oh ran trubi di kiji ni ba tagaro mo de ban jiwan ro bachi rang drubi tu se di kari ran trubi di pena da kanda amal ma pugu che cha thoma che bikal ran trubi di chi pe shawaina amage ngada mani sa tambo pugu jade di ran trubi kiji tambo yin bachi ro da de ninsa jama taba kiji tambo te lansan jiwan ro Tepe second chuchi zo rimba gi den jiwan no pu di ya chen no go khanda ma so lansa chen ro ba ha ko thona kale khabo yorwa da disa chirimba gi machine ro ba de ji la message ta yona ko seke la ka chi go ta yona mena khang ma do de da ha mo so any di rang to be true na de ame de pugu de ge ba ta ga de ro wo ki ji am nga de pa thoma ni sa ja o nga la 와 아밍알라 토마 니사 자르데 따라 두비 기지 담보 들어와 첸데 원트 집에다랑 두비 기지 담보 들어와 어때 기지 담보 되는 소리 때까다 기지 님발 다 다가로 자와니 되고요 막 두비 기지 담보 나시 돼요 말하고 이나 나사 그런 요한 누구요 와 기와 숨바 시바 되게 쪽이 오래 다 지와 니바 숨바 되게 참 말이야 보고디야 림바기도 수보디야 또 편들이 야또 편 요한 누구요 와 토마가도 니사 자마 타비네까다 데니야 랑사고 부구드베 다 류강가디야 두그로와 류고 강가 두그로와 한번 참아 두그디야 기지 담보는 선데 랑사고 토스가 첨보진 지원로야 개요 말에 춘주니 간다 단 지원 누구요로와 근데 기지 니발라 미 데세데 기지 담보 다가 ninsa 제바 니 토마 기지 담보 만 ninsa 잡아 대가로 돼요 말에서 와 기지 니발 기지 니발 지원로 사례라 와 기와 니발라 조차로 기지 니발 지원로 사라 랑 두비 디기지 니발 마데 라 담보 토마 ninsa 자데 아밍아도 베나 다 간다 파마니기 쿠탄데네 토마 ninsa 자 요로와 니나시 ninsa 자네 토마 ninsa 잡아 데네서 기지 니발 랑사 그런 지원노네 간다야 다 리더 참아 간다야 띠띠제 지엔 로그로와 가나데 티케지 담보 니바 숨바 시바 데데데 가자 갈레 디 쪽이 오르와 다든 좋아 누구라 세킹 돈 누구라 당가 세킹 샤바이나 까말 샤바이나 가리나 참아 누구라 it do not stay on the second not so yeah then here really recognizes directly realizing subtle impermanence so coarse impermanence is kind of easy to understand and observe. For example, when we dropped our cup on the floor, then it breaks. Then and there is an example of coarse impermanence, or house is being torn down, for example, or destroyed. Then there is also an example of coarse impermanence. And however, to realize subtle impermanence, then that is kind of difficult to realize it. So, for example, the subtle impermanence, there is what it means is the time of establishment. Time of its establishment do not stay on the second moment. Time of its establishment do not stay on the second moment. What it means is once it comes into existence, then it flow to the second moment, then that flow to the next moment, and continuously. So the time of its establishment, an example is like let's say the fetus that first form in the womb of a mother. So when the substances from the father and mother that come mixed together, then the fetus or the mixture of it and the fetus or the so-called fetus that is first born in the womb of a mother, that is the time of its establishment. Then it will start to form and increases. Then it becomes bigger and bigger. So it continues to flow to the next moment. So another example is like an apple. So an apple also ripes continue. It takes time to ripe, right? It takes time to ripe. It doesn't ripe over time. It doesn't ripe the next day. It doesn't ripe 1 or 2 days before. So it slowly form and then flow toward flow in the process of
I'll say ripening. So yeah, so what it means is it is when it's first established, then each moment that it flows, then is is flowing to the process, as a flowing the process of ripening. And then when it's fully ripe, then if drop on the floor, then people people take and eat. So it doesn't ripe suddenly. So it ripes the apple is slowly ripe, so it takes time. So that is what it means by a subtle impermanence, and therefore subtle impermanence is difficult to realize. 다 간다게 다음에 차라데 디수 지바레 엔더당데 다 간다 안도데 바다 간다 준다마 제다마 센잠바 랑지버서 간다게 다음에 차라 엔더당 지바레 간다 간다게 다음에 라바데 간제 따지 랑와지 동아 간다 따지 랑와지 동아데 간다게 다음에 라바레 간자 랑자데 제지 지비 동아데 간다게 다음에 참을 샤고요로와 따지 랑와지 동아로와 동아데 간 따지 랑와지 동아데 다음에 라바 다 란자디비 지지지 동안데 간다가 다음에 참모 건다 네 참모데 간자 란자디비 지지지 동안 랑갸 란자디비 지지지 동안 두베 제두 동화로 제두 두베 동화 네 참모 디 가서 또 대바 지다마와 데 심잠바당 랑규바이나 디 그래서 간자게 다음에 차라도 지바레 인데다나 차라 이니가 지바레 뭐 차라는 뭐 라반데당 지바레 참문데당 지바레 예스 that's all. Yeah, so Valley cognizes directly realizing the core selflessness of persons, and that directly realizes the subtle selflessness of persons. So these selflessness of persons, be it coarse or subtle, then they, according to the school of Sautrantika, Vaibhashika, Chittamatra, Rangyuba, and the Svadantika Madhyamika, they assert coarse and subtle selflessness of persons in the same way. So coarse selflessness of persons asserted by them is empty of being permanent, one, and independent. So empty of being one or single, empty of being permanent, single, and independent. So that is the core selflessness of person, empty of being permanent, one or single, and independent. And then the subtle selflessness of person asserted by these schools that I mentioned just now is empty of, I say the person is empty of, I say the substantial existence. A person is empty of being a substantially existence. In terms of self-sufficient. So person is empty of being substantially existent in terms of self-sufficient. So that is the assertion of subtle selflessness of persons asserted by those schools. 탄조하긴 너무 말해 탄조하게 간사가 다음에 라바데 단다 코속에 란지바 코속 간사 다음에 참은 돼야 신도와 저 라바다 자고래 간사 란자티비 지지지비 동안에 간사가 다음에 라바다 자자고 다음에 라바로와 다 참은데 간사 란기지비 동안 데려와 간사 덴바티비 동안 간사 란기지비 동안 So however, for a Prasangika Madhyamika school, then they assert differently. So subtle selflessness of person asserted by those schools that I mentioned just now, a person empty of being substantially existent in terms of self-sufficient, then these subtle selflessness of person asserted by the previous schools to Prasangika Madhyamika school is just a coarse selflessness of persons. So subtle assertions of subtle selflessness of person to previous schools are the coarse selflessness of persons to Prasangika Madhyamika school.
And subtle selflessness of person asserted by Prasangka Mathematical School is empty of being intrinsically, empty of being, being intrinsically, or being intrinsical, sorry, empty of existing intrinsically. But Chidang also Kansa Dameda Chi Damesola also Lantinoma Lojon Legurita and the Lori Katu Tudy, the Senshi Jingizumba, Dima Chibo to Shia the Chibo Mata Chida Dame Kolangaso da Lanri Legurua. The Shia Dame Kolangas Jeba the Malarino Shia. Yes. Yeah, so this is just a brief explanations about the coarse and subtle selflessness of person, because here it talks about, here is listed as an example. So I explained briefly about it. So the extensive, extensive explanations about these selflessness of persons, I will discuss it in Lamrim class. Nimba Santa the world living on Nesum Tanat. Tangasu Tanat Shiba de la Sini de Yewani. Chinita Rang Nolan trees, but in Sutanang with Sinilandua. Yeah, facsimiles of a direct perceiver. So other translation, they also translated it as counterfeit direct perceiver. So facsimiles of a direct perceiver or counterfeit or pseudo direct perceivers. So the explanations of facsimiles of a direct perceiver has two parts: definition and divisions. The definitions of a facsimile of a direct perceiver is a knower that is mistaken with regard to its appearing object. But the Trishi, Rang Nolan trees, but the Trishi Sini Hajan Digor. Trishi Sini Hajan Digor, and the Sinisata Trishi Tanda, they are Trishi Sini or the Shire, Kajiro. Rang Nolan trees, but the Trishi Sini to the Shire, and that they did Trishi, that Trishi Tanda. Trishi in Shinjata, that teacher as all my Jebalair. So a knower that is mistaken with regard to its appearing object. So facsimile of a direct perceiver and mistaken consciousness are synonyms or are synonymous. So even if you say that a knower that is mistaken with regard to its appearing object is the definitions of mistaken consciousness, is also fine. Yeah, because mistaken consciousness and facsimile of a direct perceiver are synonymous. So regarding mistaken consciousness, then we will discuss in depth in the later topic. Yeah, so when we come across this term facsimile of a direct perceiver, then we might find it difficult to understand. So when it says here facsimile of a direct perceiver and mistaken consciousness are synonymous, and then even I also say that even if you assert these to be the definitions of a mistaken consciousness, then it's also fine. So then you just so it's easier to understand that facsimile of a direct perceiver is a mistaken consciousness. So it's easier to understand and then to keep in your mind as well. Ishla, can I clarify? The definition earlier says that the direct perceiver, the direct perceiver is defined as the aspect of an apprehender. Oh, you mean self-knowing direct perceiver? Yeah, which is free from conceptuality and non-mistaken. Here, that's why I think sort of conflicting here. And also in terms of the yogic direct apprehender or perceiver, it is also said that it is similar definition that the superior apprehender also free from conceptuality and unmistaken. Now I can understand that from terms of Sangika that the yogic direct perception is free of conceptuality and unmistaken.
But the other three lower categories, I mean, why are they same definition on the terms of conceptuality, non-conceptuality, and what do you call it, unmistaken? And now here, it gets more confusing in the sense that now it is saying that apprehender is free from conceptuality and is non-mistaken. So now the words are, getting us a little bit sort of off tangent, So can Gisela clarify or not, please? You're talking about the self-knowing direct perceiver and yogi direct perceiver, Yeah, right? the three earlier classes and the direct perceiver, the definition same that it is the apprehender is free from conceptuality and unmistaken. So why are they the same? In terms of the superior being, we can understand freedom from conceptuality and what's the name, and non-mistaken. But in terms of the valid cognizers, which are not superior, why are they still the same definition? They are still non-conceptual and they are still non-mistaken. This is what I want to clarify. Yeah, so one is the assertions of Prasangika Madhyamika school, then you can understand that which as an aspect of an apprehender is free from conceptuality and is not mistaken. However, for lower schools, they also assert the same. Then this you don't understand, right? Also the definition Yeah, the definition. Of the valid cognizer and the yogic valid cognizer definition seems to be the same. Why? How does it come about? So yeah. So Gisela, ini di Jingnam Gunsumina, Jingnam Gunsumina di kaza Rangring Gunsum, Rangring Gunsumina di kaza Toba Tang Jasing Matue Jingnam Roisla. Ini di kaza kaza thank you ini the Rangring Gunsum Tang, Nenjun Gunsum Tang, ini di Tsema di Tsen Iden Soina. Ini thank you lula di Samlo Tang Wai. Thank you kaza thank you egi chane samlo tang wai na edi di ta kaza sebo yoresa ini tutama o den zo ina tutama o egi tuda ina yang di jiba jigang imba de nge ha ko ma songsa karse tanju karse thank you egi lula samlo tang wai na di kaza rang ring ngun sum nen jung ngun sum da chema gi chen yi den zo ini di thank you lula samlo tang wai na ini di kaza nangda yo ma resa ini tutamawa ina yang tutang jipa jigang imba de nge ko chuma songsa nga zo danda dik zo nga zo ndo deba tsu shija zo shin she bare tanju wala rangris ni yo mare chen kelen go mar tanju wala rangris ni kelen go mar chida tanju ge chema ge tsu chini zo logare muli ripa chimi chini sin tanju wala tsu nga zo danda shi ge me ma do tsu ji loba ina da changson chu do ro malu ripa den zo tanjuwa chidang chema ge chini de ko mali ripa de chimi chini la jawra milu ripa chimi chini mali ripa chibo chimi chini la jawra nga sa de mali ripa se de ke lawo ma ta de so nga so tanjuwa de shigme tanjuwa ge chema ko ro dang de be cheba chenbo yo tanda de so ndag ma re tanda de nga so zo dida de kan ndo de ba ma zo shija chini le wo ro de tenta shinda timo mambo le gre de ma da nga so tanjuwa ge chema ko ji she ge na tanjuwa ge loga chema ji chi gre ma do de so pe cheba mambo shi yo gre cheba ndo gre so the definitions here the definitions that we see here is the assertions according to the Sautrantika, and then such definitions is some of the definitions are common to other school of thought as well. So and such definitions or such assertions is very much different from the assertion asserted by Prasangika Madhyamika school. For example, the definitions of valid cognizers, Prasangika Madhyamika school, they gives the definition is non-mistaken knower, a non-mistaken knower. They do not add the word of new, add the word new in the definitions. So the assertions of Prasangika Madhyamika and the other school of thoughts are very much different. So here we only follow here the definitions in this text. We follow the Sautrantika. So if I were to explain the definitions based on Prasangika Madhyamikas, then all of us will find it very confusing, and then we don't understand it as well. So if we want to learn the assertions of Prasangika Madhyamikas, then we have to have another class.
Thank you, Geshe-la. Yeah, thank you. Like, oh yeah, for example, self-knower, then Prasangika Madhyamika school, they do not accept a self-knower at all. So this is also one of the difference between Prasangika Madhyamika school and other school. Konda, Geshe-la. Tendishi ta nga zo tanjia kola mise kore nga zo tenta ma so nge dang shebu na da pe di sin de dang ma da ma bo shibu le ko tanjia ge chema pe mise ji ya chema ko ro dang pe cheba chembo ma bo ji ro da de so dan nga zo ka su pa ba de nga zo lori di da di song za da de ka tu ma zo ndo de ba de zo lu shi ja ro bo jin ru ro ma chi an do de ba re wo da tendishi dan da de ka tu shi ja tu sen de jema nga zo 단 세마 콜라 탄주야 콜라 때 세마랑 탄주 콜라 맞아 세미나셔 좀 메시지 지적으로 아마도 단다 디스도 야 지티티 당잖아 다 지용고 마시바 차르사레 제 니다 그런 디다 그런 단다 데마 시샤지네 누구로 Yeah, because of the differences between between Prasangika Madhyamika school and other school of thoughts, therefore I do not explain it further that or the assertions of Prasangika Madhyamika school is in this way. Like, for example, the definitions of valid cognizer itself, then there is a difference already. So, and if I were to mix the assertions of different school while I explain this text, law, awareness and knower, then all of us will totally confused. So since we study the Loric text, then we follow the assertion mentioned in this text that is mainly asserted by Sautrantika. 다른 게 나이란 주의 받은 것도 당한 게 진이 되다 주의 된지 당에서 당하서 된 것도 봐 주의지라 라바 사람 당지 봐 주의세와 다 주의세와 단다 간디지 사람 당고서 랑 나이란 주의 받지 다 주의세와 조 나이란 주의 받지 인구 이거다 주의이나 주의인 신체라 다 나이란 줘야지 그거 다 간다 다 주의란 토마토 지리여로 랑 주의세와 들라 토마토 라만다요래 로아 인주일은 특히 가서 다 간다 특히 인신체라 랑그 너희를 쳐야지 그거. Yeah. So back to facsimile of a direct perceiver, then as I mentioned just now, you understand this to be the mistaken consciousness. So what does it mean by mistaken consciousness? It is a knower that is mistaken with regard to its appearing object. So as long whatever is a mistaken consciousness, then it must be a knower that is mistaken with regard to its appearing object. So, however, whether it is mistaken with regard to its object of engagement or not, then it depends. So division. Second, when facsimiles of a direct perceiver are divided, they are 7 because they are 1 to 6 conceptual facsimiles of a direct perceiver, and the 7 is 1 non-conceptual facsimiles of a direct perceiver. 단 트위 또봐 군조기 또봐 제바기 또봐 이제서 빠발시 또봐 응은디지 또봐 로아 응은디지 또봐 집에 또봐 디즈 투셔로아 집에 또봐 데바 팀베 또봐 드린도아 델치 데파루를 투디샤 배찬 툴더 치트 다 주바데 응은디지 또봐 드린도아 라리 주바데 응은디지 또봐 드리장 데파루 치체리세야 그래서 디 주에 또봐 군속이 또봐 제박이 또봐 디 제발이 응은디지 또봐세 군속이 또봐 이나디 주바리 주바로와 제스 빠발시 또봐세 오 다디 응은디지 또봐데 인데바 나바데 카투문 제비 또봐 인데바 제비 또봐 드레샤 so and first as in number 1 to 6 conceptual facsimiles of a direct perceiver, the first 6 exist because they are
number one, mistaken conceptions, conventional conceptions, inferential conceptions, conceptions arisen from inference, memory conceptions, and wishing conceptions. So there are 6 conceptual facsimiles of a direct perceiver. 다 담보데 디렌도와 트위 토바드로와 다 트위 토바데 다 단지 토바타바 다 단지 토바타바 다 타반지미 토바드로와 다 디트시 쿠로 예레고 나이란 두고레 랑기 주일라 두고레 닝갈 주더라고 나유당 주윤이가 주 원니갈 주더라고 다 단지 토바타바데. Yeah, so the illustration for the first one, a mistaken conception, is a thought apprehending sound as permanent. So a thought apprehending sound as permanent, then it is a mistaken consciousness for sure. And not only that, it is mistaken with regards to its appearing object, it is mistaken with regard to its object of engagement as well. 어디가는 가서 곧 대본다보다 데니 트위 토바데 미줄라 춘지지 또바다바 미줄라 미줄라 가서 소용당을 빼 셰마 유치지 들어 간다 이준에 간다 춘두스나 던디기 진이게 와 오데 다 간다 오 미줄라 던디 춘지지 또바다보데 트위 또바 데 진신에스나 디고르와 간다 디가 지바 다탄스 또바나시. Yeah, so I'll say the example for the first illustration, a thought apprehending sound is permanent. Another example can be a thought apprehending a mirage as water. So I say when sunlight radiates, then on white sand, then you see mirage, right? Then it appears to be a water. So a thought apprehending a mirage as water can be another example for the first mistaken consciousness. Nimba dramata toji jabata was legendwa. Nimba de deroa kunjoji tobade. Yeah, and the illustration for the second type, a conventional conception, is an inferential cognizer that realizes sound to be impermanent. Sumba de tanzi sense jibi toba legendwa. Tanzi sense jibi toba. Sumba de jabak toba de deroa. Tanzi toba. So the illustration for the third type, an inferential conception, is a thought that is a mind apprehending a sign. Tanzi sense and chance these quadan these kale kabore tebudo. Tanzi sense that jermuchigi de dilan jubi go teni iji misses dinalo trisonjare. Kanda jepagi nyele de chubi the susun karunjai semaji that susun this haku ma tebudo these kale kabojero. Because Jepa that Jepagi nearly the chupi kanda Susun Karunjai Lochi. That's Susun Hakumar Hakumar Zakayoma. Can I need the Jepagi cure or zero? That Jepagi Joe, Jimmy Shebaji, that and Shibaji. Yeah, so apprehending a sign, apprehending a sign or apprehensions of sign, then I think for the time being it's kind of difficult for you all to understand. As J. Rinpoche says in one of his texts, saying that this apprehensions of sign is the cause of an inferential cognizer. Apprehensions of sign is the cause of an inferential cognizer, that is a consciousness. So yeah, so regarding this apprehending a sign or apprehension of sign, then this I will talk later. The Jema to Sunga Roy. Jema Selma Tayanda, the Selma is in the Waji, the Nida Gal to share that is answer to quote a chat to Marati. That they must say Matunachima in the Share Madroa. That Shiva Droa, that Shiva the Direkanda, Jepag Jes Tobate, Jes Pabashi Tobate. That indeed such a Matunza Jima that is a Katupe Rated to some Marati. The Casatana, the Jevali Junge Tobaro. Yeah, so regarding I say the apprehending a sign, this I will explain when when we have class and talk about
the correct sign on being a correct sign or not. So when we come to that topic, then I will explain that. So now I will come. Now I go to the fourth one: conception, a reason from inference. So that is illustration for it is a thought that arises after an inferential cognizer. 대 계산 속이래 가르치임에 사하나 칼라카와 사인로임에 that에서 인디비테 디저트에 또 버지로와. Yeah. So illustration for the fifth one, a memory conception, is a thought that today remembers an object of the past. Like for example, what you ate in the restaurant and what you did yesterday. Then when you today remembers an object of the past, then it is a memory conception. 또바데 데링티스 몽비테 응반디베 또바슬란도아 다 데링이 다다와라버치게 샤니 다 몽바세 다 몽바레베 라바슬라냐니 칸디 제거메 베 상지지 공바토야단 베진 칸디 제거메 다드 사망아제 대진에 베 타바 토야긴 되바 라 타바 타바 되는이야시 데리긴 되바지 되는지 라는 디고로와 데링이 디스 몽비 땡어반디베 또바세 다 멍반에 쓰고 타바 톤데지로 로와 타바 톤데길로 나보지 들리지 잘안 되고 로와. An illustration for the sixth is a wishing conception. It is a thought that, let's say for example, a thought that today wishes for an object of the future. So a thought that today wishes for an object of the future. For example, you wishes today, then you wishes for wishes to achieve liberation. So wishes to achieve liberation, wishes to achieve the state of enlightenment, then that is a thought that today you wishes for an object of the future. 아디지 당한저 도밍에서 따나라 마시 인도자고로와 다 도밍에서 따나 이히스 집에 도밍에서 따나들라 도마이데 이히스 집에 도바틱에서 따나다 왕히스 집에 니도와. Next one is non-conceptual facsimiles of a direct perceiver. So there are many non-conceptual facsimiles of a direct perceiver. From among the two non-conceptual facsimile of a direct perceiver that are mental consciousnesses and non-conceptual facsimiles of a direct perceiver that are sense consciousnesses. 다다다 딜랑한서 담보 생식 공도 시에서 담보 또바데 지키도 시에서 단다 시에서로와 단단가서 또바 두드서 시임바 된로사로와 또바 투온 오 이히트 집에 또바 단다서 로사임바 다 왕히트 집에 딜라 시군다 다 니바 왕히라 로와 니바 왕히트 집에 다 간다 단나딜라 시요레스로와 공다기실라 아니디 가자 트웨 또바 된소래 군족이 또바 된소 어디서 시에서로와 이니디 콘소디 또메 말와 이히트 집에 또발란다 이히트 집에 맞소 이디 가자 또메로와 딱디나 데 또메 무슨 따나 말이베 이히트 집에 또방 이히트 집에 무슨 이시인바야 또메인바 또메니스 따나래 담아야 돼 야야 다데 응골마 시산제 카레 따고 나소 왕히트 집에 니르장도와 나소 이니디 니바디 조시아로 예 다니바드 마시인다 나소. Yeah, so among these two, the main one that I'm going to explain is non-conceptual facsimiles of a direct perceiver that are sense consciousnesses. 야야 나소. 다디 니바드 드린도와 다 간다 시샹도와 시로와 니발라 시요데 추지 띵라야바 추지 니라야바 추지 유라야바 추지 데마 타지라야바스 시샹도와. So with regard to the second non-conceptual facsimiles of a direct perceiver that are sense consciousnesses, they are four. The first one is the cause of error or cause of mistake existing in the basis.
the cause of error existing in the abode or locations or place, the cause of error existing in the object, and cause of error existing in the immediately preceding condition. 다 담보 되는도 난소 추지띵아 여바세와데 안 추지띵아 여바세와데 난소 띵데 미러리지 레바타버레스 델라티네 다치 다니스 나와시타버레스 델란도 미러리세와데 난소 다 미노 나차지 부도다버지 나차지 진지레도 미고왕불라 진슈야지 와 니지기 들리 진레도 어다 딘디 니디기 디진라티네 다 다치 다니스 나와다 다힌자바 나와 리용도 와시디 Because 다니 나와 어디도 다치 다니스 나와 와신 트위지시그레스라다 단다 와시 띵서와는 가서 단다데 띵라요 봐 샤군도 띵데 가르스나 미기 셰바디게 띵데 미기 왕보 들어와 미기 왕보 들어와 어다 코 트시지에게 준 휴사데 유다 띵 가와스나 띵 쇼라서 준 트위진 시그레스 고로와 트위지 다 띵들라 가르스나 다 미러리지 레바타바 미러리지 레바다 다 미나 간다 미기니 간다 린도세 진도와 어다 디기 진지 디 간다 미시디 추아 지역이 진의 디체고도와 어다 디왕게 다 다시 잡아 나와 다시 잡아 나와다 다 다시 다니스 나와 어다 디 가시 자나이나 다시 자나이나 디 고츠 마서 유시 디시로와 라서 디시 간다 다 다와 지 다니스 나 왕게 지역 주시고를 해서 진시와 that's yeah. So now we are talking about the mistaken consciousness. There are sense consciousness, yeah. So the example for this cause of error or cause of mistake that exists in the basis is, for example, an eye impaired by obscuring diseases. So obscuring diseases or cataract. Sometimes they translate using different words. So an eye impaired by obscuring disease, then for a sense consciousness that sees one moon as two is produced in dependence upon that. Why do we say that? Why do we say it is a cause of error or the conditions that make the sense consciousness a mistaken one is because the basis of sense consciousness is sense power. So when the eye sense power impaired by diseases, then it causes the error that sees one moon as true. Therefore, it's called cause of error that exists in the basis. 다 님바데 트슈바 타브레스로와 트슈바 타바 텔라티네 다 유지 로아 진신로와 나 왕시 트위주시고레스 다 님바데 트진니라 여바시데로와 트진니라 여바 다 트진니데 가서 줄란도디 로아 니데 가서 로색 주드로와 주들라샤니 다 주드난도디 다 간다 준조본도디 때 간다 신두 참말 주로사 리트루고로와 오데 모다 다가낭 신기로 모란 노나 되나 당가서 모란 노는도디 모란 조본도디 간다 신두 간가다 누구사데 트히지야다 다 트지 니들라 니데 모라 코로나티니 다 간다 진제사 디용을 트노레스 고로와 네 나데 두 야나데 모다데레 오데레 나소 So the second one is the cause of error that exists in the abode. Is, for example, sitting in a boat. So a boat here, for example, a boat. So that boat is in a boat. So or in a car. Then for a sense consciousness that see trees as moving is produced in dependence upon that. So the cause of error that exists in the abode. So what is that abode what is that abode means? Like, for example, if you're sitting in a boat or sitting in a car, then sense consciousness that see trees is moving is produced. somebody was doing tuji yula yobasewa. Tuji yula yobat. That tuji yula yobat garsna, that ngamin yudo kuata was legendua. Telatine, the ngamin kolo, nai wanshi chigrese. That ngamin was a bit of which semola, bill mepan, peshu chembo yet kolonashi, tungura, tunura. What did that dick on that tuji yula yobasidirwa. That migi yoda kanda angami medal roa, bit of a chief. Since Semotus Yuna, Coraji Uwaina, then Colonization
통화대 주고래서 그러와 다들 간다 주지 열어요 봐대. So the third one is the cause of error that exists in the object is, for example, a quickly wheeling firebrand. For a sense consciousness that sees a firebrand as a wheel is produced in dependence upon that. So a firebrand is a stick. Then you light the fire on one side, or even an incense. Then you light the incense one side of the incense. One end of the incense. Then you light it. Then at night. Then you just spin the incense very fast. Then you will see the incense as a wheel. So even though the incense is not a wheel, but it appears as a wheel, similar to the firebrand as well, a stick that one end is lit. Then so when you spin or when you spin the firebrand very fast, then it appears as a wheel. So that is the cause of error that exists in the object. 다 시바들인도와 다 시바데 주지 대마 타진라 여바세 들인도와 다 주지 대마 타진라 여바세 다 이해당게 주바다버세 들인도와 다 이해당게 주차디 대간다 서기 참마보 나와세 먼저 이해당게 주는데 대간다 미카시페 콘트롤 시브 라운데 미강가 마보 찬지 돈바강가 마보 찬지 들인도와 어디 디나실로 거와 왔다 이 해당게 대마타지 주지 대마타지라 여바스 디로도와 시바데 주지 대마타지라 여바데 다 간다 이 해당게 두바타버리에세 다 델라틴 뜻 간다 사기 마보나이 원시다바 다 간다 원시 트랙이 진치야데. Yeah, fourth one is the cause of error that exists in the immediately preceding condition. For example, a mind disturbed by hatred. A mind disturbed by hatred, sometimes when the people get very angry, his face also looks red and his eyes also become reddish, right? Become looks red and bloody as well. So yeah, that looks red. So a mind disturbed by that, then in dependence on this, a mind being disturbed by hatred, then a sense consciousness that sees the earth as red is produced. So that is a cause of error that exists in the immediately preceding condition. 다데 도메 로시 도메 녜손 타나 메바사나 지시바 츠타마 텐다 지바레세 니로도아 디제라. So non-conceptual wrong consciousness, non-conceptual facsimile of a direct perceiver, and consciousness that has a clear appearance of non-existent are synonymous. 당한소 원부 수진발라 네비 진세와다 진신의 여바지는 나나 여바지 니요레스 딜로거와 Because they want to 원부 수진바 원부 수진발라 간다 녀게 진의 신의 여바지다 나나 여바 니요레스 그러와 다 지나 다지 공도 시바서 용디 오래 다 간다 니나로 그러와 다 간다 신의 여바지데 간다 좌푸 동박에 자라서 버든이요 다 좌푸라서 바나네 자디기 자다 세기 니미티 셰마샤오 예단치는 녀와 저우리 딱 간다 디기 야 간다 가서 춘지부터 이 공디지 쉬임바 수신나요 바들에다 간다로와 because 미세세디 오 오레 미지 추노 베비 셰마를 배 세기디 셰마샤오라 간다 디 통우디 춘두 스나들이 춘디기 여러와 또 간다 신나요 봐 만순 춘지대 뺀 신나요 바다 나나요 봐 니여러 트이 진신게디 와 오다도 신나요 바데 다 좌푸 동박이 나네 다 타오데 담 베기페 기차 신기진 두 상상다고지 들이 춘도 거와 기차 신기 오 든주 드즈도 간 주지 신나요 바세 디레 간다로와 좌푸 나한테 디미규 추나와 디로아죠. 오 드즈 좀 That's all. Yeah. So conditions that affects physical sense power. The conditions that affects physical sense power that cause a sense because they want to they want to see but no we can right 오리 다디 지미니드라 가서 다 원부 수지 발라 뉴디 등아서 미히드 춘도고요와 that's all. 히드 춘도고요와 오 디춘도 딘디 트야게 간다 진도 다 신나 실로게 간다 이제 소소 난고 원불 간다 난기 진이 니시 쳐바시고요와 that's all. 다다디 신나요 바들와 Yeah, so there are two types of conditions that affects physical sense power, and
by influence of being influenced by it, then it generates, then a mistaken consciousness is generated, or it then it causes a sense consciousness to be a mistaken one. So there are two types of conditions. One is that exists externally. Another one is that exists internally. So there are two types of conditions that affects physical sense power. Then it generates a consciousness that is mistaken. So one exists internally, another one exists externally. So regarding the one, the external, the condition that exists externally, like for example, echo in empty cave, echo in a cave. So, and when you, when you shout in a cave, then you hear the echoes, right? As if there is a person inside saying the same thing back to you. So there is external conditions that affects the physical sense power that give rise to a mistaken consciousness. Another example is the example that I've mentioned just now. So when you in the afternoon, and then when you go to a beach or go to a a sandy place, and then when the sunlight radiates, then the mirage appears to be a water. So there is an example for the external conditions that affects the physical sense power. So Migi, not so to the change, Chunta Pache Migi, Angie the Yawashi. Migi. Migi Angie, the Tipache, as a daughter would take her kitchen in a way. Yeah. So regarding the mistaken consciousness, yeah. So probably if we ask Dr. Go, as an eye professional, then probably, of course, then definitely she will know better. Sorry. Regarding the mistaken consciousness in relation to I, yeah, ask Dr. Go, then definitely she will know better. That the Wambu Sujibala, Nana Nebadroa. That I did Shilla never did Shilla never Tewangi to Aroa. That Nana never China, Daji Shitsare, that Nana never the Kanda Jarita, and that she Tajukundi Humanaji Jarita, Mrs. the Kanda Nasajirendua. That Nila Sota Mila, Nana Ombuds Nasawanki. That Nasawanki Pesaji Kanga Sebo Nawata, Be Dunga Sebo Nawata to the Newangi to the Yuan to Ombukrona Chunichindua. The Wambu Corona Churita, Wambu Sujiba, Nana, never did it, Nana never chewed. Nana said the Wambulan. Wambu Nana, Wambu Shita, Wambu Nase, she's no you, Shirogi units, never want you to Jesheba. That now Wambula June, the one she to Jesheba. The need label that one she treated, one she to do at the Jin the Nilegre, or that, Trijin Nagi, Wambu didn't June one she treated. That Shirogi Yula, that it be one she to any. The Jin you don't need is a word. So, yeah, so the external conditions that cause a mistaken consciousness is that exists outside of the sense power, that which exists outside of the sense power. And the second type of conditions that I mentioned just now is exists internally, right? So internally refers to that exists, the conditions that exist or that affects the sense power itself. Like for example, the eye sense power is affected by a cataract, affected by the diseases, affected by jaundice. Then a person who is affected by jaundice, then he sees a white conch shell as a yellow color or in yellow color. So those are those conditions that exist in or that affects the sense power itself is the condition that exists internally. Also, Tridantepe, Yilan Tuata, a Cardolan Tuasa, Dylan Tuasa, the Nilugua, Ida Cardo Tridan, Gilugua, Kari. That Ambo much and do with Roa. Lasso. Ambo Yilan Tridante, the Eastern also, Yilan Tridante also, either so that lower and so that of Jirua. The Yilan Tuata also, Lumpun Joban Shubian Cody, Lumpo Joba Shubian Cody, that Gogonda was he. Gogonda was to go to Colonashi, the Niton Godoa, Lumpun Jobo, Shubun Todi. Or the Nichodi, that they can control the current was a year to Noraco.
거기 소다 이 코로나시 인도사들 소다 이 코로나시 차오디 다 이를 좋아하시디 시고도와. So also there are also different ways of being mistaken. Like for example, being mistaken with regard to shape, mistaken with regard to shape, mistaken with regard to color as well. Like for example, the first type, mistaken with regard to shape. So the blades of a fence. So the blades of fence is not in round shape, right? So however, when these blades of fence that spins very fast, then it appears to be a wheel, right? Or it appears as a round shape, right? So that is mistaken with regard to shape. 앞에는 동가 세부 나오디 배 동가 세부 따고 나오디 가도란 치는 거로 와다디 동가 세부 나오디 가도란 치는 해서와 다 가도 그로 그 간다 까버리데 이 앞에 세부 나오디 가도란 치는 해서 거로 와 동가 세부 나이 주시데 원시데. So mistaken with regard to color, the one of the example that I mentioned just now is it. So how say the sees a white conch shell as yellow. So that is mistaken with regard to color. 안가서 다와 니스 나이 원시에 되게 장난 치는 거로 해서 거로 와 다지 다니스나 원시에 장가를 치는 거로 해서 디로와. There's another type of mistake is mistaken with regard to number. Mistaken with regard to number, for example, that you see one moon as two moon. 단체 니코지란 센센시의 니코비 값을 답에 니마야고 샤고도 사티니랑 질려오디 뒤뒤를 틀고 그러고. 제가 세시. 세모지라. 다니 지부 그거라. 니라노라 배 니마야고 시부샤샤 다 나랑 산도 산. 딘디 니라레오디 다 뒤를 틀고 그러 간다데. 귤라. 뒤. 뒤 니마샤데가 산팅고라 보고. 세모디. Yeah, so also another type is mistaken with regard to time. Like for example, at night, then you dream of sunrise. So at night, then you dream of sunrise. Then or you in dream, then you think, oh, it's time to wake up. So that is mistaken with regard to time. 당가서 간다 공부를 좋아해서 와대 장림보는 밤이 따오 들어와 밑에 된디 공부 전부지 버리 대충 나와서 가서 다 가서 다와다 까마서 들어와 다 다와 까마서 지난 전부 쉬어서도 다 단단 가서 지 통디 충주지마다 동고야 말에 네 간다 간디 틀고 그랬으나 다 간다 대 공부를 틀고 그래서 공부 최충으로 와 공부 전부도 스체라 틀고 그러다 공부. That's all. Yeah, another type is mistaken with regard to size or measurement. So if you see something big from afar, then it appears to be very small, right? Like for example, moon, for example, star. So they are very big in size. However, when we see from far, we see there's a very small moon, a very small star, right? So that is mistaken with regard to size or measurement. 다들이 대샤고 미로와 다들이 대이로와 다들이 대샤는 가서 제일마 당가서 딜레군도 제바 세마드마 디니마 루도와 다 제일 가서 배 주시라 간다 가서 간디 다도 주시고 다 지단 디지 개첨보라 가서 도메 왕시다 또버스 정말 지단 저당기 제반하고시 그러와 도메 왕시 도메지 제바다 간다 그러와 또버스 가서 저당 간디 메로와 어디서 디지 제바디나 또 말리아도 단데 카드 제망아서 제바가 제마티 로와 제스바비 제마디니마 제로이로와 투시에는 제마 소에나 계실라 다 투시에서 콜가서 제마트 레고 파지로와. Yeah, so mistaken consciousness I will explain it in coming class. I will explain in when we come to the right topic, then I will explain the mistaken consciousness again, because mistaken consciousness is very important. Like for example, the mistaken consciousness, a non-conceptual mistaken
non-conceptual thought that is a mistaken consciousness, and a conceptual thought that is a mistaken consciousness, how it is being made mistaken, for example. So this, how say I explain, because we are in the right context that explain briefly about this mistaken consciousness or the cause of error. So when we come to the actual topic, then I will explain further. So next class, I'm going to start with inferential valid cognizers. Stop here. Can I ask a question, Nichira? Yeah. Yes, okay. Because I try to understand, because there are so many terminology, so I try to understand, let's say when we see an object, so on the object, because we have the eyeball, then we have the eye sense power. The eye sense power send the image to eye consciousness. So the eye consciousness interact with the mental consciousness. So the mental consciousness is inside there is this direct perceiver, and behind it, then there's this valid cognizer. Am I right in that sense? How is the flow for a mind to see and objects? Thanks. So kishala ani di kasang ang sugi sim se di anang ang sugi lo de yu jin dang de kan di ji na sa ani di kasa rim ba de do dang de ji go ro wa pena ngi sam sui na kong gi sam sui na ani thang bo nga so de mi gi wang bo de yo ba che kasa wang ding ko ba de yo ba che ani di wi de la den be mi gi wang bo de yo ba che ani de je la ani di mi gi she ba de ani de je la yi gi she ba de 이게 쉐바데야 가사 응원숨데 요바제 애니데 데젤라양 체마데 임바제 데네 나사 림바 조당다보 데네지 나스 애니 공기 대와 도도데 애니 안쪽이 로 유이진당 간데지 나사 유이진 가사 유진베 림바 간데지 나스 나 윤진베 림바스나 가서 배 셰파 소소소소 셰파 조여라 왕시가 이시의 조여라 그 소소소소 그 진단 진료를 다 림바 방리스는 이렇게 요 말이로와 수기 진단다고 아니 방림 요 말베 아니게 요 말에 맞아 방리 담보 메시 담본지기 세워나보다 나시기 님반지기 세웠던데 방리게 요 말이로와 이 가자 니디 가자 저 미기 왕보데 요바체 애니데 제라 미시데 애니데 제라 이시 데 제라 세마데 요나 저도 근데 늘이랑 가서 미시 두당 들어와 앞에 뭔지 미시 답도 지우디 뭔지 미시도 지우디 다 차체 가진 상고잖아 다 담보 미기 왕보 앞에 쥐마 흉게지 왕보 담보 왕보 들어와 미기 왕보 되게 왕데 거발라 땡고 여러 하잖아 미기 왕보 때 간다 수지 당와 미시 뭔지 미시 배샤바이나 뭔지 미시 코로 지역에 팀원 많이 다지 다 되게 찐 대단지 마치 다 가르고르스나 영원부터 그거라 미치 그거라 뭐보 다 원부터 맞아 단도 되가는 가르고르스나 다 대마 다치 그거라 뭐 서리 지역 차대 어디 그거래 다 되가는 제마다긴데 건다 요 대마 다치도 코로코 원부 집에 미시 코로 서리 뭐 지역이 줄어와 서리 뭐 지역이 줄진 상고로와 미시데 가서 세리게 오로 뭐 지역이 줄대 다도 줄다 진 창상산에 지당 가서 셰파 간다 간지마 시오데 코로 늦게 간디지 지고나 년에다 렌지 신진이라 마티바다 자원이 시야 요마시고 년에다 렌지 신진이 다도 지바르다 그것은 지셔도 쇼타라 렌지 신진다 년에니가 이니가라 마티바다 지야 요마리시고와 그래서 왕시래 왕시는 늦게 창사래 왕시 창사 간리의 창사 왕시나다 이시나다 아니디 가서 예랭 다 아니디 행기 겐데라 마테 바니 데게 요마리 어디니라 마테마다 지야 요마리스고 나서 어디에마다 지당가서 대 바리세 게 요마리스고 바리 내비 주제 갈스나 간서 수메칸의 간사업서만 데발 담보지 갈미기 수메칸 왕시 지 요마르와 왕시 지 요마리 이시 지보로와 다마이 미게만 데발 지오데 대신에 왕시 두고로와
Yeah, so regarding how say the flow, that how our mind sees the object, so there is no such how say orders or the flows of it. But when we talk about how how say a mind sees an object, then we do talk about the conditions that we previously talked about. So for example, eye consciousness apprehending blue, then it has to depend on conditions. So what types of conditions? Then we talk about the 3 types of conditions: empowering conditions, observed object conditions, and immediately preceding condition. And so we have we must have the empowering uncommon empowering condition, that is the eye sense power, that depends that is based on the eyeball. Then it gives rise to the sense. It is one of the conditions that give rise to the eye consciousness. Then we also have to depends on we also have to depends on the object blue as well. That is the observed object condition. And then we also have to depends on immediately preceding conditions. That is the conditions that cause the eye consciousness to be in the clear and knowing nature. So this is how we talk about how a mind sees an object, or how an eye consciousness apprehending blue. So, and then in order to generate a sense consciousness or mental consciousness, it cannot be generated without depending on the substantial cause and also the cooperative conditions as well. So in other words is, in order to generate a sense consciousness or a mental consciousness, it must depend on the substantial cause and cooperative conditions as well. Thank you. Yeah, so stop here. So we dedicate the roots of virtue accumulated especially through this Dharma discussion, maybe the complete cause. Then we dedicate these roots of virtue for the flourishing of Buddha Dharma, and we also dedicate these roots of virtue for the happiness of sentient beings. Then we dedicate these roots of virtue for the world peace, and may happiness prevail the world. May the world be free of disasters, such as a disaster that is caused by imbalance of 4 elements, such as flood, forest fire, earthquake, etc. Then and free of wars, conflicts as well, and then free of this pandemic, infectious disease. Then may this pandemic be quickly ceased, and may those who pass away in this pandemic, those diseased ones, especially those who pass away in this pandemic, may they quickly achieve the state of enlightenment, and may their negativities accumulated since beginningless time be purified immediately. We also dedicate these roots of virtue to patients, especially those who are infected by this virus. May they quickly regain their health. May their life be filled with excellent happiness. And we also dedicate these roots of virtue to nurses, doctors, and those who help others. So may their wishes be accomplished instantaneously, and may their life be filled with excellent happiness. Dagi Junior Sabi, Giwande, Dinando, Akuna, Kambeda, Cheba, Jizin, Los Angeles, Imbi Nimborin, Doseji, Yo, Chanju, Sinjorin, Boje, Machepa, Nachi, Jiba, Nyamba, Kone, Kondo, Pewa, Huan, Jambeba, Jidan, Chimba, Kundo, Zambia, Digin, Jesudo,
Yewanda Tangier Adong, Tony Tower and Bojamaji, Bonachi, Jeban, Yambaman, Baya, Konya, Kondo, Pewa, Rini Tower and Bojamaji, Bonachi, Jeban, Yambaman, Baya, Konya, Kondo, Pewa, Tusan Jang, Jangoja, Zijo Pay, Kunzeto, chosen Goya element and Robert Dazo de Jet and Okade, Tony Ninjas and Jubila, Chijes and the Kanjin, Chana Premotin, Janzola, so on the Zog in the Lindu, Indian content, Pindemont, the Conin, US, Sambi. 各地层面定在江州老苏啊，那种现在的我看着是一个新港的频道的话，马上就接着是我定在就下边身的报道定就去，我呀 ，Thank you。